Praise the Lord. I read you all in the blessed name of the Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for giving us all this one more opportunity to come in His presence and to praise Him, to adore Him, to lift His name upon high. As we are starting with our fellowship service, let's all close our eyes and let's all seek God's face for His blessings and for His presence in our today's fellowship. Let's all pray. Our most gracious Heavenly Father, Father, we thank you for this blessed time which you gave. Once again, come in your presence. Lord Father, our humble Lord Father, our thankful Lord Father, enjoy us in your presence, Lord Father. Lord Father, when we, Lord Father, understand your ways, Lord Father, and your plans for us, Father, we are, Lord Father, so thankful, Lord Father, and we come before your presence once again, Lord Father, with a grateful heart. At this time, Lord Father, we pray, Lord Father, for everyone who is present, Lord Father, in this assembly. We pray, Lord Father, for all those who are on their way. Some could not attend, Lord Father, due to some reasons. Father, we pray, Lord Father, for them all. At whatever places they are, pray, Lord Father, that you guard them, protect them, Lord Father. Father, at this time we pray, Lord Father, that you talk to us, Lord Father, speak to us through the songs and through the word which will be spoken. Father, we pray, Lord Father, for your servants who are present in midst of us, praying, Lord Father, that you use them mightily. Let this day be a great blessing, Lord Father. The time which we'll be spending, Lord Father, in your presence, it will be a great blessing. Father, we once again commit all these matters in your mighty hands. All glory, honor belongs to you. In Jesus' my name, pray. Amen. At this moment, I request all those who can stand to stand, and all those who are assigned to sing, they may come forward as we'll be singing a few songs and we will be praising God. Thank you, Jesus. Let's all close our eyes for a moment as we are going to sing a few songs and praise God this evening. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें. Thank you, Father. We thank you, we praise you. Let us thank the Lord for His sustaining grace which has brought us to this far. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा। Can we lift up our hands and अपने हाथों को उठा के कहे कि प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Can we open our mouth? Can we give him an offering of praise this evening? स्तुति और प्रशंसा हम उसको दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We thank you Jesus, thank you Father. Hallelujah. God has given us a great assurance. Hallelujah, hallelujah. Let us sing unto the Lord, remembering that what he has done for us. While we were sinners, Christ died for us. जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, उसने हमें उद्धार दिया। He gave us salvation. Hallelujah, hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is
is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Hallelujah. If you really experience that, hallelujah, the love of God in your life tonight, can we say thank you Lord for what you have done in my life? प्रभु तूने मुझे उद्धार दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. Hallelujah. Bible says while Jesus was after giving the great commission, he said a statement, I am with you till the end of the age. Hallelujah. मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा. Hallelujah. That is his promise. The King of the army, the Lord of the army is with us. The King of Kings is with us. Hallelujah. Hallelujah. We're going to sing this one more Hindi song here tonight. Hallelujah. And let us, it says like, the God of the armies is with us. Hallelujah. The God of Jacob. Hallelujah. He's our strong fortress. Hallelujah. The one who made everything we see, He's with us. Hallelujah. Thank you, Jesus. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. तालियां बजाते हुए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला. और वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. और वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लासर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. लासर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
voices unto the name of the Lord. Hallelujah. He is with us. Hallelujah. The one who made a way in the desert is with us. Hallelujah. The one who departed the sea is with us. Hallelujah. The one who fulfills his promises is with us. Hallelujah. जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है. Amen. Hallelujah. What a privilege it is to come and praise God this evening. Hallelujah. हम हिंदी में आज प्रभु की स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं. हमें मालूम है उत्तर भारत में बहुत सारी जगह में कई प्रभु के दास लोगों को बारे में सुना है, वो इतवार को इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि इतना वो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में जाते हैं. कई पास्टर लोग एक एक विश्वासी के घर में जाकर इतवार को दुआ कर करके जाते हैं क्योंकि वो इकट्ठा होंगे तो काफी समस्या हो जाता है. Now there are many places in North India where people of God cannot gather together. What happens is pastor goes to different houses, just prays and goes, because if they gather together there will be a lot of problems. But let's thank the Lord for the freedom He has given us. Hallelujah. हमें जो आजादी प्रभु ने दी इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Heavenly Father, we pray that your presence will continue to be guiding and leading us this evening in this service. We thank you for you are an awesome God. Thank you for everything. Thank you for the blessed assurance you have given us. We lift up your name high, Lord. हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं. आगे की हर सेवकाई में तेरी मौजूदगी हम महसूस करें. प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं. As we remain standing, let's turn our attention to Psalms chapter 1. Let's for scripture portion reading, let's turn our attention to Psalms chapter 1. There are 6 verses. We'll be reading it all together in one accord. Psalms chapter 1. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, whose leaves does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Let's praise God for this blessed passage. Amen. You all may be seated. I once again greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for once again helping us all to assemble in this place after 1 month. And I especially thank God for everyone who is present here, especially Brother Anand and Sister Kali and their family, seeing them after a long time. And I believe like there are some more missionaries who are with you here, will be traveling to India in some time. And also this time I want to acknowledge like there are a few of among us who are not feeling good in their bodies, so they have some sickness. We have to pray for them. Brother Joshua is traveling, and let's as we'll be like spending some time in the later part, we'll be praying for them. Before wasting much time, I would like to hand it over to Pastor Tinku, who will be speaking from the passage which we read, and after that we'll have Pastor Manoj, and also the Holy Communion is in the midst of us. So without wasting much time, I'd like to hand over to Pastor Tinku. May God bless you. Praise the Lord. That's a good start. You know, North India में पटाखे फोड़ के शुरू करते हैं. I want to thank God for this wonderful time. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is our second public service. We started last month, and since then we had been having meetings in our houses. But I thank God for giving us one more opportunity to be together in the presence of the Lord. Amen. I want to especially thank God for all of you who are here to this evening. आप सबको प्रभु आशीष और बरकत दे. Let me fix this, otherwise I'm going to have trouble. Okay, I think it's okay now. Good.
So today we have the communion service in front of us. So what I'm going to do now is I'm going to share a quick word with you, and then I'm going to go into the communion service. Today we have a guest pastor with us who's come from India. So I'd like to give him a little bit of a time to share what God has put in his heart, and also pray for those who want to pray. इसलिए वो परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं, उनको थोड़ा समय देने चाहते हैं एंड में और बाद में, इसलिए हम पहले थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से सुनेंगे और प्रभु के बोझ की सेवकाई में जाएंगे. So what I want you to do is, even though Brother Biju told from Psalms 1, I'm not going to, because we have a limited time, I'm not going to take any time to expound upon Psalms 1, but I want your attention to be turned to Ephesians chapter 4. Ephesians की पत्री उसके 4 अध्याय, and I want to read verse 1. उसका पहला पद मैं पढ़ना चाहता हूँ. Somebody read that in Hindi. I'm just gonna read that verse. Therefore I, the prisoner in the Lord, urge you to walk worthy of the calling you have received. कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो. जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो. Walk in a way worthy of your calling. As far as possible, when we are coming into the house of the Lord, try to bring your Bible or use a Bible if possible, because not possible, it's possible. The reason I say that is there are many people around the world who don't have the privilege to have a Bible with them. बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनके पास बाइबल नहीं है. तो अगर प्रभु ने हमें एक बाइबल दिया है तो उस बाइबल को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे. So don't get distracted, please listen what I'm going to share this evening. Apostle Paul, while writing to the church in Ephesus, he's saying something very important. He's talking about the unity and diversity in the body of Christ. वो जो प्रभु की जो देह है, कलीसिया की एकता के बारे में बताते समय वो इस प्रकार बताते हैं कि walk worthy of the call which God has given to you. Walk worthy of the call. परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दिया है उसके जो लायक तुम क्या करो, प्रभु के पीछे चलो. I want to ask a question this evening. Are we walking in accordance with the call which God has given in our life? हमें जो बुलाहट मिला, क्या उसके हिसाब से हम अपने जीवन को बिता रहे हैं कि नहीं? When God called us, He promised us an eternal life. He promised us salvation. He promised us many things. But He also promised that through the Holy Spirit we will have a transformed life. क्या है, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हमें एक रूपांतर पाया हुआ एक जीवन परमेश्वर हमें क्या देते हैं, दान देते हैं. इसलिए कई बाइबल में कई ऐसे बात बताते हैं कि तुम अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, एक नई तरीके से वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद न्यू वे इन विच गॉड वांट्स यू टू वॉक. This evening I want to remind you 5 things from this chapter. There are many things written in that chapter, but I want to bring to you 5 things. 5 बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ. When you read verse 4, there is a something which is very important mentioned over there. When you read actually verse 3 and or verse 2 itself, it says, walk worthy of the calling you have received with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. हिंदी में क्या लिखा है? तीसरे पद 2 या 3 को पढ़िए. और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें
एक ही देह है और एक ही आत्मा। So, lot of times people say in Christian life, you don't need any efforts. तुम्हें कोई भी यत्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन but Paul is saying you need to make an effort here. What is the effort? और मेल के बंध में Yeah. आत्मा की एकता रखने की आत्मा की एकता रखने की यत्न करो. So, in order to maintain the unity of the Spirit through the bond of peace, you need to put some effort. When do you have to put some effort? If something is automatic, you don't have to put any effort. अगर कुछ ऐसे ही हो जाएगा तो उसमें हमें कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है. If you have to row with the flow or go with the flow, you don't have to make big efforts. But if you have to go against the tide, you have to make a lot of effort. जैसे जो बहाव है उसके साथ साथ जाना है तो आपको बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन जो बहाव के खिलाफ में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा. You have to put an effort. So here Paul is saying, in order to have a peaceful life, in order to maintain the unity, in order to maintain unity of the Spirit through the bond of peace, make every effort. Because we live in a world where the enemy wants to bring strife. You know, I don't know what is the status today, but some time ago when I was reading, I read that there are 39 countries at conflict. And then more civil wars happening right now in the world. Maybe now it's more than that. I haven't checked the latest stats. So we see that there is conflicts happening. There is conflicts between countries. Nations are fighting against each other. We see that families are fighting. Within families there is fight. परिवारों में क्या है? लड़ाई झगड़ा होते हैं. वो शांति का माहौल नहीं है. देश के बीच में शांति का माहौल नहीं है. कोई भी कुछ भी बोल देता है. एक नेता कुछ भी बोल देता है और दूसरी तरफ से घर में भी ऐसे ही होता है ना. कोई कुछ ना कुछ, पति कुछ बोल देगा और फिर पत्नी भी कुछ बोल देगा और देन सारा काम. या what happens is somebody says something and then all of a sudden it all starts. But here Bible is encouraging us to make effort to maintain peace. शांति का माहौल कायम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा. अगर हम इस बात के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? शांति सब कुछ चला जाएगा. The peace will be gone if we don't make effort to that. I don't want to expound because our time is very limited. So here it says that make every effort. Make every effort. Maintaining peace is difficult. Creating disruption is very easy. Creating disruption is very easy. आप एक बात बता दो, पता नहीं कितने महीने सालों तक प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन शांति का माहौल टूटने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता. It doesn't take a lot of time. So as believers, as people of God who are called to be agents of peace in this world, शांति का वक्ताव बनाया है परमेश्वर ने हमें. We are the agents of peace in this world which has no peace. Where what God wants us to do, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम शांति के माहौल बनाए रखें. So let me go forward. The second thing I want to tell as people of God, Bible says when you come to verse 11, it says He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers to equip saints for the work of the ministry to build up the body of Christ. पढ़िए 11-12 पद को. और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम सिद्ध हो जाएं. Equip the saints for the ministry and build up the body of Christ. पवित्र लोगों को, या इट इज टॉकिंग अबाउट, वहां पे जो लिखा है, जो प्रभु के जो लोगों के बारे में लिखा है, उनको सिद्ध बनाने के लिए, in order to equip them, God has given responsibility. But the problem is many times we don't want to be equipped.
हम क्या नहीं बनना चाहते? सिद्ध बनना नहीं चाहते। सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? घर में बैठ के सोना पड़ेगा? अगर घर में लेट के सोएंगे तो इंजीनियर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। Somebody wants to become a professional, they will have to take the effort to go and study. They will have to take the effort to do what needs to be done. But many times we want to be the best, but we are not willing to read the Bible. We are not willing to spend time in prayer. हम प्रार्थना में समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम बाइबल पढ़ना भी नहीं के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। It's not going to happen. और हमें we need to be equipped. So one thing I want to encourage everyone this evening is we should have a mindset which says I want to be equipped for good works. अच्छे काम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या बोलिए पास्टर जी बोलिए? सिद्ध हो जाए। सिद्ध बनना है। We have to be equipped. So always remember, number one, what did I say? We have to live a peaceful life. For that we need to strive. We need to make effort to maintain peace. शांति का माहौल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताया कि हमें what we need to be ready to be equipped, right? For that it says a lot of things are mentioned over there. I'm not going to read everything because it says until we all reach a maturity, हमें क्या करना? पक्वता में बनना है। मैच्योर बनना है। बच्चों के समान नहीं, आत्मिक जीवन में छोटे छोटे बच्चों के समान है। अभी हमारे बीच में बहुत सारे, there are a lot of kids. They were making some noise little bit earlier and we just ignored. But if some adult starts talking and making noise, that not be good. We will say, yeah. Now Ben and Anushka is going to now talk. वो दोनों बात करना शुरू करेंगे तो then I will completely stop. But when kids are playing, we ignore it. In the same way, we cannot be kids forever. हम भी बच्चे थे एक टाइम पे, अभी हम सब बड़े। एक टाइम था, कई बार हमारा भी शैतानियों को लोगों ने क्या किया? इग्नोर किया। लेकिन now the time has come, once we have grown up, we behave differently. In the same way, in the church also, as people grow and they are equipped for good works, our attitude, our behaviors have to be changed. हमारा क्या है? जो वो हमारा हम कैसे वो एक बार क्या होता है कि there is a when kids are little, right, वो उनका complaint क्या है? The complaint which little kids have are what are the complaints? They will come and complain that uncle, this other kid did not look at me, or they looked at me. They took my pencil. They took my pen. Their complaints will be in that nature. But if after this meeting, one old person comes and tells, "Oh, that person took my pencil," how will it feel like? But many times our Christian life, we behave, even after many years, we behave like that only. हम भी क्या है उसी तरीके से व्यवहार करते हैं छोटे छोटे बच्चे। So इसलिए the Bible always encourages us to become mature, be equipped. Let me go ahead. The 15th, when you read verse 15, I'm just bringing few things from there. When we read verse 15, it says, "But speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head, Christ." Read that. पढ़िए उसको 15 पद को। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। वहां पर बताते कि बढ़ते जाओ, ग्रो इन क्राइस्ट, ग्रो इन द लॉर्ड। हमें बढ़ने के बारे में बताते हैं। So Christian life is never static. It is not something you get stuck out after you take water baptism. आपने बपतिस्मा ले लिया, अभी आप क्या है कि एक जगह पर नहीं। ये मसीही जीवन में क्या है? हमें आगे बढ़ना है। We have to grow. We have to move forward, and our growth is not based on somebody else's growth. It is we are growing in the Lord Jesus Christ. We have no competition with anyone. हमें क्या है? हमारे कोई competition कुछ नहीं है। But we grow in the Lord. And we surrender our lives to the Lord. हम अपने आप को प्रभु के हाथ में क्या करते हैं? देते। So remember always that we have to grow in the Lord. Always we have a growth mindset. This is a terminology which is used in the business world nowadays. Now, not nowadays, it has been used for a long time. They say we will always have a growth mindset. In many aspects they are used. I want to tell you, a Christian should have a growth mindset.
But unfortunately, when a Christian goes to business or all other things, they have a growth mindset. But when it comes to spiritual matters, they have a stagnant mindset. कई लोग क्या है, वो नौकरी के स्थान पर उनको प्रमोशन चाहिए, फिर वो मैनेजर के पास जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे को प्रमोशन दो, ये वो है, मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, ये वो है. पर जब मसीहत में आते हैं समय में क्या है, हमारे मन में कोई भी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी वैसे ही है. राइट, हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं ना, भाई आनंद कर्मा, सूखे मसीह. सूखे मसीह सुना है आपने? No, very dry. No. When we are in Christ, He made us, He gave us a new life. इसलिए हमें क्या है? We need to grow. We need to have that growth mindset. मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है. 2024 में मुझे बाइबल का सारा बुक्स का नाम नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है, 25 अगर प्रभु देगा तो, like मेरे बारे में नहीं, I'm just giving an example. I don't know even the properly how to name all the books of the Bible by heart, but in 2025 I'm going to read the Bible. Recently a man of God was saying that he reads the entire Bible 8 times in a year. I'm not saying that you read 8 times in a year, but we should have a desire that I will read the word of God. प्रभु का वचन मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा. So unless and until we don't do that, we will not grow in Christ. So let me move ahead. When we come to verse 20 to 24, 20 से लेकर 24 पद तक हम पढ़ते समय वहां पर लिखा है, जो मैं पहले बता रहा था, we have to live a new life. हमें एक नया जीवन को बिताना है. What does it mean? Can you read from verse 20? It says, but this is how you come to know Christ. Right? You have to take off the former ways of life, the old self that is corrupted by deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, the one created according to God's likeness. Read by can you read that? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होती जाती है, उतार डालो, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया. So here it is talking about removing something and putting something. Removing something and putting something. Now we all came wearing coat or jacket to this place, but when we go home, what we do? We remove the coat, right? We will put it in the coat rack or somewhere. So removal. So here it is not talking about removing the coat. It is talking about removing your old self. हमारे पुराने चाल चलन में क्या करना, उतार कर, डाल कर, we need to wear something new, because we have been created in God's likeness, in righteousness and purity of the truth. We need to be renewed in our mind by the Spirit. तो यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर ये बताता है कि हमें एक नया जीवन, नयापन में जीवन बिताना. We have to lead. That entire portion is talking about living the new life, एक नया जीवन. जब हमने प्रभु को कबूल किया, as we received Jesus Christ as a personal savior, we took water baptism, we gave our life to Jesus. Now we don't belong to us. In Christ we died to self, and now we are called to lead a new life. हमें क्या एक नया जीवन बिताने के लिए बुलाया है. Let me quickly move forward. The fifth thing I want to remind you this evening is from verse 30. 30 पद को भी पढ़िएगा. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई. Says, don't grieve the Holy Spirit. You are sealed by Him for the day of redemption. Let all bitterness, anger, and wrath, shouting and slander be removed from you, along with all malice. And be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. वो भी पद भी पढ़िएगा. और सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. So here again it's talking about removing. What are the things we need to remove? Bitterness, क्या कड़वापन, कड़वाहट, प्रकोप, प्रकोप, anger, क्रोध, wrath, कलह, what?
कला, Kala. In English it's a shouting. शब्द, And then निंदा slander, और बैर भाव, ye bear bhav, all malice, everything needs to be removed. And then be kind, compassionate to one another, forgiving one another just as God also forgave you in Christ. Now, before I conclude there, I want to bring your attention to verse 26. It says, be angry and do not sin. Don't let the sun go down in your anger and don't give the devil an opportunity. पढ़िए, उसको भी पढ़िएगा. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, हाँ. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, हाँ. और ना शैतान को अवसर दो. So, till what time we can be angry? We can angry for years. कितने साल तक हम गुस्से में रह सकते हैं? इवनिंग तक. By evening. मतलब अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो शाम तक गुस्सा को क्या निकाल दो, अदरवाइज क्या होगा मालूम? वहां पे क्या लिखा है? शैतान को अवसर मिल जाएगा. Otherwise what will happen is the devil will take that opportunity. So it says don't give opportunity to the devil. Do not grieve God's Holy Spirit. Now, as I said, we are going to have the communion service right now. So before I get into the communion service, so 5 things I said. Number 1, I said live peacefully, because our Jesus is a king and he is the Prince of Peace. He gives us peace. वो शांति का राजकुमार है. He gives us peace, and we should have a mindset to be equipped. हमें क्या है? हमेशा प्रभु के द्वारा प्रभु में सिद्ध होने का एक इच्छा होना चाहिए. The third thing I said was grow in the Lord. प्रभु में आपको क्या करना है? मैंने ही परमेश्वर का वचन ही कहा है, लेकिन मैं अभी आप शाम को बता रहा था, हमें या बढ़ते जाने का एक इच्छा हमारे अंदर. We need to be growing in the Lord. Right? Growth mindset needs to be there. The fourth thing I was said, live the new life. एक नया जीवन प्रभु ने दिया है. Walk in the newness. वो नयापन में चाल चलन आगे बढ़ो. And then do not grieve the Holy Spirit, where it says that you need to remove anger, bitterness, malice, झगड़ा, विरोध, क्रोध, ये सबको क्या करना है? निकालना है. Shouting, ये सब निकालना है. And earlier it also said that do not let sun go down when with you being still angry. This is what the Bible teaches. Bible says forgive, because in Christ God has forgiven you. As we come close to the communion service, जब हम प्रभु के भोज के पास आते समय, we have to really recognize that what God has done for us, what Jesus has done for us. प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? हम जब पापी थे, Bible says, while we were sinners, He died for us. This evening, let me give you the good news. The good news is that you don't have to die as a sinful person. There is redemption and salvation available through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार पा सकते हो आप. If you accept Jesus Christ as your, about 2000 years ago, Jesus Christ came into this world. He died on the cross for our sins. And if you give your life to Jesus, Jesus will change your destiny. प्रभु आपका जो आपका जो destiny है उसको बदल सकता है. This evening we are celebrating. We were all born in different places. I don't know how many nations are represented here. We were all born in different families. We were all speaking different languages. Your native language were different. हमारा जो mother tongue है वो different. हम कई जगहों पर जन्म लिया, हमने कई परिवारों में जन्म लिया. Right? But today we don't belong to different families. We belong to one family. We belong to the family of God. हम क्या हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के परिवार में हैं. You know, we belong to the, and who is our Father? Our Father in heaven. He brought us into His family. I used to say this all the time. We had a title. Our title was Sinner. Right? So if you really look at it, it was like, let me just use Daniel Uncle's name here. It said Daniel the sinner. Right? Joel the sinner. Timothy the sinner. But when we receive Jesus Christ as our personal Savior, our title got changed. What is now our new title? Daniel, the child of God. Joel, the child of God. We all
got this new title called as we became the children of God. That's what Bible says. How great is the love of God. He lavished upon us so that we may be called His children. हम प्रभु के संतान कहलाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार हमसे किया. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross. As we come closer to the communion service, we're going to get into the communion service at this point of time. I would like to turn your attention to 1 Corinthians chapter 11. पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय. You know, the Bible says that, Jesus said, do this in remembrance of me. What you should do this in remembrance of me. Whenever you have eat the bread, drink the cup from the cup, you need to do this in remembrance of me and proclaim Lord's death until He comes. Jesus Christ instituted the communion service. Now, what we believe is that there are two ordinances which is left for the church to do in this world. One is water baptism and second is the communion. I've told many of you, probably you all know that. दो सेवकाई रह गई है, एक तो बपतिस्मा देते हैं और प्रभु का बोझ. और बपतिस्मा एक बार लेने के लिए, लेकिन प्रभु का बोझ हम बार बार लेते रहते हैं. और ये कब तक लेंगे? जब तक प्रभु का आगमन ना हो या हम इस दुनिया में हमारा टाइम खत्म ना हो जाए. Until that time. Now we believe that this communion is for those people who walk in a relationship with Jesus. How is that reflected? You should have accepted Jesus Christ as your personal Savior. You should have taken water baptism after believing upon Jesus Christ, and you are leading a holy life in close relationship with Jesus. And if you are deviated from any of these things which I said, you always have an opportunity. Tonight may be your night where you can dedicate your life to Christ. आज का रात आपका दिन हो सकता है जब आप अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करके कहें कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे सामने संपूर्ण रीति में समर्पण करता हूँ. But I want to bring your attention to verse 27. We will read few verses and then we are going to right away get into the communion service. Chapter 11 verses 27 onwards says, so then whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sin against the body and blood of the Lord. Let a person examine himself in this way. Let him eat the bread and drink from the cup. You can read that? 27 और 28. पहला कोरिन्थियों 11. And so it says in 29, for whoever eats and drinks without recognizing the body, eats and drinks judgment on himself. This is why many are sick and ill among you, and many have fallen asleep. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू को अपराधी ठहराएगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से ऊपर दंड लाता है. इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए. So it is very important that we do a self-examination. It is very important that we take it in a worthy manner. हम अपने आप को स्वयं परखें और अपने आप को जांचें. हमारा प्रभु के साथ का चाल चलन कैसा है? How is our walk with the Lord? And then take part in the communion in that way. So at this time, I just want to ask everybody to close your eyes. हम सब अपने आँखों को बंद करें और हम प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पण करते हुए let us spend few moments in thanking the Lord. And as we are going to take part and do the communion service, I want all of you to take this as a very serious moment. ये एक बहुत ही खास समय है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सचमुच अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और अपना जीवन प्रभु को दिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के साथ का एक चाल चलन है, तो आज आप प्रभु भोज में से भाग लें. अगर आपके जीवन में उससे अलग कोई अवस्था है तो आप इंतज़ार कीजिए. वी कैन टॉक, हम बात करेंगे और आपको सचमुच सही रास्ते पर आपको लेके आना चाहते हैं. इसलिए और कुछ मत सोचना, टेक इट इन द राइट वे. और परमेश्वर का बोझ में से आप जब लेते समय
सही दीदी से ले. I want to just request that take it in the right way. This shows the togetherness. One bread will be broken, and we are going to take part in it together. This also tells us that our Lord Jesus Christ has not come yet, but He's going to come back very soon. Now, I'm going to sing a few lines of the song, and after that I'm going to ask those who are ready to take part in the communion to stand up. जो प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार है वो खड़े होने के लिए मैं कहूँगा. उस समय आप खड़े हो जा भी नहीं, उस समय you can stand up. Thank you Jesus. सारे पाप और दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, सारे पाप और दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस से, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस से. मेरे मन तू याद कर ले किए से है दुख यीशु ने, मेरे मन तू याद कर ले क्यों सहे दुख यीशु ने, तेरे खातिर जान देकर दी रिहाई यीशु ने, तेरे खातिर जान देकर दी रिहाई यीशु ने. सारे पापों दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, सारे दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस पे, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस से. Gracious Heavenly Father, we praise you, we thank you. Yes, your blood was shed on the cross to give us salvation. As we are going to take part in the communion service, we pray that you will bless us and help us and lead us in this service. In Jesus' name we pray. Amen. If you have come prepared, ready to take part in the communion, please stand up. अगर आप प्रभोज में आज भाग लेना चाहते हैं तो कृपया करके खड़े हो जाएं. Hallelujah. On the night, Bible says, on the night Jesus Christ was going to be betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us thank the Lord for the bread. Heavenly Father, we thank you as we are going to break this bread and we are going to distribute in few seconds here. We pray that, Lord, you will bless this. We remember what you have done. Your body was broken for our sins. You died for us. We thank you. Help us always be thankful in your presence. Bless it and give to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us break this bread with thankfulness in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. On the night Jesus Christ was going to be betrayed, He showed this to His disciples and He said, "Do this in remembrance of me." As the bread comes, let's take part in it. If you can wait for a little bit, that will be good, so that we can all take part in it together later. Amen. Praise God. Hallelujah. Jesus Christ, I think about your sacrifice. You became nothing, pour out to death. Many times I wonder at your gift of life. I'm in that place once again. I'm in that place once again.
Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow. But for now, I marvel at your saving grace. I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy. I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Let's eat it together. Please hold on to the cups. It will be collected later, or keep it aside. It will be collected later. Bible says after the supper, he took the cup and said, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." I request Brother Vijay to pray for. Gracious Heavenly Father, Father, we thank you for this cup which is in front of us. Father, it's a symbolic, Lord Father, of the blood which was shed, Lord Father, on the cross of Jesus Christ. Father, we thank you for the new covenant which was established, Lord Father, to redeem mankind. Father, we thank you as we partake in it. Pray, Lord Father, that you bless this cup. Let it be a reason of blessing, Lord Father, not judgment. Praying, Lord Father, once again for everything. In Jesus' name I pray. Amen. As the cup comes, if you can wait, we can take part in it together later. अभी आप इंतजार करेंगे तो हम इकट्ठे ले सकते हैं. प्रभु मदद करे. हालेलुया. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था. कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी. कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी नहीं. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था. कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी. कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या. Let's take part in it together. Let's thank the Lord. Let's thank the Lord for all the blessings the Lord has given us. Let's praise the Lord. Amen. Hallelujah.
This evening, it's a great privilege God has given us to be together and take part in this communion service. But there is bread and wine left. Let us pray that many people will come and join us in the coming days in the communion service. Let's pray that हमारे साथ बहुत कई लोग आकर इकट्ठा होकर प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करें. इस समय जो ब्लूमिंगटन का choir है वो आगे आएंगे. They will get ready to sing a song जो ब्लूमिंगटन से you already know that you are going to sing. At the same time, I want everybody to just pray for this place, pray for the city, Bloomington. Hallelujah. Can we all take a few moments to just pray that God's glory and God's merciful hand will be stretched upon this place. Hallelujah. हम मिलकर थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे कि इस जगह पर प्रभु की महिमा और आशीष प्रकट हो. Hallelujah. Let us also pray that our George uncle is not feeling well. He sent a message that he was in pain. हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको चंगाई दे. Hallelujah. Let us pray that God's merciful and graceful hand will be upon everyone. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for blessing us this evening. Thank you for blessing our communion service. Thank you for helping us to learn your word this evening and helping us to renew our commitment with you, Lord, once again, knowing that you are there for us and you are our God who is going to lead us. Thank you for everything, Prabhu. हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं. आगे के समय हमारे साथ रहें यीशु मसीह के नाम से. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You all may be seated, please. Okay. Uncle, he's not playing? Okay, go ahead. They're going to sing a song.
already in the Christmas mode now. God bless you all, both. God bless you. Let us thank the Lord for all His blessings He has done, showered upon our lives so far. As I said in the beginning, we have a servant of God with us from India. His name is Pastor Manoj, and God has been using him. He's a pastor of a local church, but also his ministry in other states, and he has in Tamil Nadu especially, and he runs some Bible college there, and there are other ministries, but he also travels to different places and ministers. He's a good friend of mine. हमारे खास दोस्त है, और इन दिनों में हमारे चर्च में fasting prayer is going on, so he's there ministering among us. So 10 days of fasting is going on. So right after this meeting, we have another meeting tonight. Without any more delay, I want to invite him. Brother Biju is going to translate. He's going to speak in Malayalam, but I think Brother Biju will do a good job in translating, so that those who don't know Malayalam will be able to understand. He's not taking too much time, but mostly he'll be spending some time in prayer towards the, once he shares a little bit. So let's sit in God's presence with an expectation to receive from the Lord. God bless you all. ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. May the name of our God be glorified today in time. നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരം ഞാൻ ഭാഗ്യമായി I കരുതുന്നു. count it as a privilege to be among you and to praise God and to praise Him. ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മിനിസോട്ട ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ബിജു, മറ്റ് സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനം പറയുന്നു. I greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, especially Pastor Tinku and Brother Biju. നമുക്കിന്ന് അല്പസമയത്ത് ദൈവവചന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ വാക്യം. For our quick meditation today, let's turn our attention to Luke chapter 24, verse 38. Luke 24, verse 38. लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 38वां पंक्ति. Luke chapter 24, verse 38. Why are you troubled? He asked them. Why do doubts arise in your hearts? അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയവും പൊങ്ങുന്നതും എന്ത്? And he said to them, why are you troubled, and why do doubts rise in your mind? രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. There are two questions which Jesus is asking them. യേശു കർത്താവിന്റെ മരണ പുനരുത്ഥാന അനന്തരം, And after Jesus died and his resurrection, യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് അടുക്കൽ വന്നിട്ടാണ് യേശു ചോദിക്കുക. and Jesus is coming to those disciples who were very much fearful of the Romans there, and he's asking them these questions. യേശു കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷമായി, And after Jesus resurrected, കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്കും മറ്റു പലർക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. and Jesus appeared to many, also there were some of the disciples to whom he appeared. എന്നാൽ ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ വളരെ ഭയമുണ്ട്. But still many of them to whom Jesus appeared, they had fear in their heart. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എമ്മോസിലേക്ക് രണ്ടുപേര് കടന്നു പോവുകയാണ്. At that time there were two disciples who were on their way to Emmaus. അവരോടൊപ്പം യേശു സഞ്ചരിച്ച വിവരവും, And along with them Jesus traveled this news. ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം വന്ന് അവർ തിരികെ വന്ന് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the two disciples with whom Jesus traveled all the way to Emmaus, they came back and they spread all this with other disciples there. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, And so all these others in Jerusalem, they were discussing that Jesus has risen up, and they were talking about that. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാനിടയായി. And at a very unexpected time, Jesus appeared to the disciples. അവര് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള All കാര്യം. these disciples, they never expected that Jesus would appear to them. ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് പറയാം. Let me tell you one thing up front. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. Jesus will appear to us at a time which we are least expecting him. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന A കർത്താവ്. time where we don't expect him at all, at that time Jesus may appear to us. എന്തിനാ കർത്താവ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് കടന്നു വരുന്നറിയാമോ? Why does Jesus come at a time where we least expect him? നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വന്നില്ലെങ്കിലും,
And even though Jesus may not come at the time when we are expecting him, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു and കർത്താവാണ്. Jesus will come at a time when we least expect and he will talk to us. ആമേൻ. 37ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ And when we read verse 37 of Luke chapter 24, യേശു കർത്താവിന്റെ സന്ദർശനത്തെ അവർ ഭയപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. and they were fearing and they thought like it is some ghost when they first saw Jesus. അവർ യേശുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. And they were like misunderstanding or they could not identify Jesus there. കാരണം ഇങ്ങനൊരു ആമേൻ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Because they never expected Jesus to appear to them. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. One thing which we have to always understand and keep at our mind. ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. And God is mighty to appear or to come to us at any situation. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാകാം. It may be at a time when we are frightened of something. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയമാകാം. We may be all alone and lonely. എല്ലാവരും തള്ളപ്പെട്ട സമയമാകാം. And we may be despised and ignored by everyone. എല്ലാവരും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാകാം. We may be like ignored by everyone. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. One thing which we should never forget. ആരെല്ലാം നമ്മെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ No തള്ളിക്കളയും. matter whoever around us forsakes us, God will never forsake us. കർത്താവ് നമ്മളെ സന്ദർശിക്കും. And God will come and visit us. ആമേൻ. കർത്താവാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. And we don't know, like we won't be able to understand whether it's Lord Jesus. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത്. That's why all these disciples, they were startled and കർത്താവിനെ അവർ frightened. തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. They could not identify Jesus. പക്ഷേ കർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടും ആമേൻ കർത്താവ് അവരെ ശാസിച്ചില്ല. And even though they could not identify or misunderstood who that person was, Jesus did not rebuke them. കർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. And this is not the first incident where they misunderstood Jesus. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ And Jesus, when he had asked all his disciples to go to the other shore of Sea of Gethsemane, ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമായി ആമേൻ പടകിൽ കയറി കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. and disciples were there on that Sea of Galilee, they were all alone there. എന്നാൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു. And after some hours, അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. they were not able to reach to the expected shore. അവർ കടലിന്റെ നടുക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Oh, they are in the middle of the sea now. അവൻ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി. Oh, there's wind blowing against them. അവരുടെ പടകം മുങ്ങുമാറായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു Came to പോവുകയാണ്. a point where their boat was about to drown. അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അക്കരയിലേക്ക് എത്താൻ. And they are trying their best to somehow reach the other shore. ഒരു വട്ടം അവർ ചിന്തിച്ചു കാണാൻ തിരികെ പോരാമെന്ന്. And one time they might have even thought like, oh, let's go back now. പക്ഷെ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. They are not able to go in the front. അവർക്ക് പിന്നോട്ട് വരാൻ They കഴിയുന്നില്ല. are not able to come back. ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലാണ്. Oh, they are in a very troubled ചില situation. സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. Sometimes we also go through such. ചില പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു We പോകാറുണ്ട്. go through some difficult situations. അവൻ ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാത്ത ചില സമയങ്ങൾ, There are times when no one is there to help us. പ്രശ്നങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന And സമയങ്ങൾ, there are times when we are unable to face those situations. ഒരു on our own. വാക്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന Oh, സമയം. even think like, oh, if someone comes and consoles me with one word. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും അന്നൊന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന There സമയമുണ്ട്. are times when we think, oh, if someone in midst of that situation comes and gives me courage. എല്ലാവരും ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന We സമയമുണ്ട്. think like, oh, at that time we are forsaken by everyone. ആരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ അവൻ വിചാരിക്കുന്ന Oh, സമയമുണ്ട്. there are times when we think like, oh, no one is there to help me, I'm all alone. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. These disciples came to a point. അവരെ കർത്താവ് നിർബന്ധിച്ച് അക്കരയിലേക്ക് വിട്ടതാണ്. Jesus had told them forcefully to go to the other shore. അവർ സ്വയമേ പോയതല്ല, And they did not go on their own. നിർബന്ധത്താലാണ്. And they were forced to go to the other അവർ shore. പറഞ്ഞതാ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നീ ഇല്ലാതെ പോകുന്നില്ലെന്ന്. And disciples had said like, without you, Jesus, we won't be going to the other shore. പക്ഷെ കർത്താവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് But just because it was a time for Jesus to കർത്താവ് pray, പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം. Jesus said, you go, I'll come, I'll follow you. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, One thing let me tell you. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, And if we are the ones who are going after Jesus commanded, ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും no matter what situation comes in our life, കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല. and our Lord will never leave us. ആമേൻ. നോക്കിക്കേ, അവർ കടന്നു പോകുകയാണ്. And we have to see these disciples are going. അക്കരെ എത്താൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പ്രതിസന്ധി. They are not able to reach the other shore. They are in the boat നാലാം struggling. യാമത്തിൽ
യാമത്തിൽ കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി Oh, in വരികയാണ്. the 4th hour, like between 3 a.m. and 6 a.m. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ്. And in a time when they least expected Jesus to come with them. ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അവിടെ They വരുമെന്ന്. never expected Jesus will come to rescue them from the middle of the sea. നോക്കിയപ്പോൾ കടലിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു വരികയാണ്. They saw like a man, someone is walking on the sea. അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട്, They were all scared. സകല പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചത് കൊണ്ട്, That's because all their hopes had gone. ഇത് യേശുവാണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും They കഴിയുന്നില്ല. can't even comprehend whether the person who's walking is Jesus. യേശുവിനെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. Oh, they at that time also അവൻ misunderstood Jesus. ഭൂതമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. They thought like it's a ghost who's walking on water. കാരണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തേനെ? What would we have done? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരോടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ്. And just because we don't talk to many, just because there's a misunderstanding which is in between. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിമിത്തം ആമേ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ തകരുന്നു. And just because of misunderstandings, family lives are getting broken. തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ആമേ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നു. And just because of misunderstandings, the relationships are getting പക്ഷേ broken. നിങ്ങൾ നോക്കി, യേശുവിനെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. And here we see they misunderstood Jesus. പക്ഷേ കർത്താവ് അവരെ വിട്ടുപോയില്ല. Jesus did not leave them. കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. Jesus is coming near to them. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു. And Jesus said, I am. ആമേൻ. കർത്താവിനെ ഭൂതം എന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ടു. And they called Jesus a ghost. കർത്താവ് അവരെ വിട്ടുപോയില്ല. Jesus did not leave them. നമ്മൾ ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. And many times we also have doubted Lord Jesus. പലപ്പോഴും ദൈവപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ, And many times we can't even understand it's a work of God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ God giving glory to God. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിറുപിറുത്തിട്ടുണ്ട്. Many times we have murmured, കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. oh, God has forsaken me. കർത്താവിനെ കൈവിട്ടോ. God has left me. ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായോ. I'm all alone now. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും All നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. hopes are gone. ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ Oh, വരാറുണ്ട്. these type of situations we also encounter in our life. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവരായിരിക്കുക. They are in a similar situation here. അവരടുക്കൽ കർത്താവ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, Lord Jesus is coming near to them and saying, നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നത് എന്ത്? why are you troubled? ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ഈ വൈകിയ ദൈവമക്കളോട് ചോദിക്കുക, This evening time, this same question which is being asked by നിങ്ങൾ Lord. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ? You are all being saved. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ You വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ? all believe Lord Jesus Christ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നത് എന്താണ്? Why are you all troubled? നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വിഷയമാണ്. And is it a problem at your workplace? നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ വിഷയമാണ്. And it is a problem in your family life? ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷയം, ഏതെങ്കിലും രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. Or is it some bodily healing which you don't have? നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. Or is it because of your children? എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ്. Or is it because you are worried about your എന്തിനെ future? കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്നത്? Why are you troubled? എന്നെ ആര് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. Who is going to protect me? ആമേൻ. ഞാൻ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് And പോകുമെന്നാണ്. how will I move forward? ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ്, The Spirit of God is saying, നിങ്ങൾ കലങ്ങരുത്. you should not be troubled. നിങ്ങൾ കലങ്ങരുത്. You should not be troubled. നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്ന വിഷയം ആമേൻ നിങ്ങൾ പറയും, പാസ്റ്റർക്ക് അത് പറയാം. And you may say like, oh pastor, it's easy for you to preach. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലാണ്. We are in a very big trouble now. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് കലങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാമറിയാമോ? Who told you not to be troubled? ആമേൻ. അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. Oh, it is the Lord who created all the universe. He is commanding, He is telling you to do. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ ശക്തനായവനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. Oh, He is the one who can bring forth anything out of nothing. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? And dear children of God, is it possible for you to create something out of nothing? ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. Oh, no one in this universe can create something out of nothing. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ If anything man has created here, അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. and whatever he collected from the earth, that's what he used to create something. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, The Holy Spirit is saying today, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരുവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നസ്രായ യേശു if there is മാത്രമാണ്. anyone who is able to bring something out of nothing, it is the Lord Jesus Christ. It is the creator of the world. ആമേൻ. നിങ്ങൾ കലങ്ങുന്ന വിഷയം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. No matter what the situation is where you are getting trouble. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയാം, നിങ്ങൾ കലങ്ങരുത്. Oh, today evening time, the Holy Spirit is saying you should നമ്മൾ not be ലൂക്കോസ് troubled. സുവിശേഷം 10-41 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, When we turn attention to Luke chapter 10 verse 41. ആമേൻ, യേശു മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിലെത്തുകയാണ്. And there we see Jesus is visiting the home of Martha and Mary. മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിൽ യേശു വരുമ്പോൾ, And when Jesus comes to the house of Martha and Mary, ആമേൻ, യേശു ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കയറിയതല്ല. and Jesus did not enter their home directly. യേശു ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. Jesus was going through that village. ആമേൻ. നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് And as Jesus was walking in that village, ആമേൻ, മാർത്ത കർത്താവിനെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. we see Martha invited Jesus to that home. മറിയ ആമേൻ പ്രൈസ് കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പാദപീഠത്തിലിരിക്കുക. And Mary, when Jesus came inside, Mary was sitting near the feet of Jesus. എന്നാൽ മാർത്ത ആമേൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.
But we see Martha went into the kitchen കാരണം അവളാ യേശുവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്. because she is the one who invited Jesus to their home. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെയും കൂടെ ഉള്ളവരെ സൽക്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടേതാണ്. So it is her duty to take care of Jesus and all those who came with Jesus. പക്ഷേ അവൻ അടുക്കള ചെന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുമെണ്ണം വിളമ്പുവാൻ അവിടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. And so when she entered kitchen, that's when she realized she does not have enough resources to feed all those whom she invited. അവൻ യേശുവും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ട്. And Jesus, and along with Jesus there are his disciples. ഒറ്റയ്ക്ക് അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. And it's difficult for her to cook on her own. ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ അവൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. And it's very difficult for her to take care of all the guests. അവൻ അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോലി മുമ്പിലുണ്ട്. And when she looked, there is a lot of task ahead of her. അവളിങ്ങനെ ആകെ ഭാരപ്പെടുവാൻ Oh, she was burdened. അവളിങ്ങനെ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടുവാൻ And she was like upset about many things. അവളുടെ മനസ്സ് കലങ്ങാൻ തുടങ്ങി. And her heart started getting trouble. ഞാൻ എങ്ങനെ കർത്താവിനെയും കൂടെ വന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കും? And how will I take care of Jesus and all the disciples who came in? ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ കലങ്ങാം. Many times even our hearts get troubled. നമ്മുടെ മനസ്സ് കലങ്ങി അനേക നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. And there are many moments where our hearts are troubled. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സ് കലങ്ങിയ വിവിധ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സ് കലങ്ങിയവരാണ്. And you may have gone through many different situations where our hearts were troubled. ആമേൻ. ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച സമയമുണ്ട്. And there were times when you thought, how am I going to overcome this situation? പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. But today when you look back, ആമേൻ, ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ and as we have reached to this point, ഏതെല്ലാം താഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ we കടന്നുപോയവരാണ്. have to go through so many valleys. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ When we look back in our life, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ പിടിച്ചു നിന്നെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ and ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. many times we think, oh, how I was able to stand in midst of those trials and valley-like situations. അവിടെ നിൽക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കി നമ്മുടെ കഴിവല്ല. And it was not our own ability which helped us to stand. ആമേൻ. ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ മനസ്സ് കലങ്ങിയ രാത്രികളുണ്ട്. And there were times and nights when our hearts were troubled. മനസ്സ് തകർന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. There were broken times when we were broken. അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആമേൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ട നിമിഷമുണ്ട്. The time when we feared what is going to happen the next moment. ആമേൻ. ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന സമയമുണ്ട്. There were times when food was in front of us but we could not eat because our hearts were troubled. ആമേൻ. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. And you went to bed but you could not sleep because your heart was full of trouble. ആമേൻ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കടന്നുപോയ ദിനങ്ങളിൽ And there were in those days when you went through those ആമേൻ situations, നാം തകരാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. God did not allow us to be നമ്മൾ crushed. തകരുമെന്ന് അഭിഷാചി കരുതിയത്. Oh, devil thought we would be completely നമ്മൾ broken. ആമേൻ പിന്മാറുമെന്ന് അഭിഷാചി വിചാരിച്ചത്. God will take a step back. ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പിശാച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ And all these troubles when enemy tries to bring, പിശാച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. there is one thing which devil ഈ says, പ്രതിസന്ധിയിൽ അവൻ പിന്മാറും. and with this situation, with this problem, he'll ഈ take a step back. കഷ്ടതയിൽ അവൻ പിന്മാറും. And as this problem is ahead of him, he'll ഇനി take a അവൻ step ബൈബിൾ back. വായിക്കത്തില്ല. And he's not going to read the Bible. ഇനി അവൻ He's പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. not going to pray. ഇനി അവൻ ആരാധിക്കത്തില്ല. He's not going to worship God. ഇനി അവൻ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. He does not believe in this God അത് now. അങ്ങനെ അവൻ കാണാനും കേൾക്കാനും പിശാച് ഓരോ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. And to see what you are, how you are going to react. Devil is trying all this. പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ But in midst of all the situations, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിനക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ടാണ് oh, just because the hand of God was favorable upon നിന്റെ you, ശത്രു ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന്, and so that your enemy would be defeated, നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തേണ്ടതിന് your enemy would be put to shame, and ഇന്നും നിന്നെ ദൈവം ജയത്തോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. God has kept you victorious. ഇന്നും ദൈവം നിന്നെ ജയത്തോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. God has kept you victorious. കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ And ye children of God, you believe God. നീ ഒരു നാളിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകും. You will never be put to shame. എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. God will never allow you to be put അവൻ to shame. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തരും ലജ്ജിച്ചു All പോകുകയില്ല. those who believe in God will never be put to shame. കർത്താവ് അവൻ മാർത്തയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, And Lord came to Martha and said, നീ എന്നെ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ട് മനസ്സ് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. and you are worried and upset about many things. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടുന്നവരാണ്. We are worried and troubled about many things. ഒരുപക്ഷെ ജോലിയുടെ വിഷയമാണ്, It could be our workplace. ഒരുപക്ഷെ വിസയുടെ It വിഷയമാണ്, could be some visa related issues. ഒരുപക്ഷെ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. It could be something else within our family. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവിനോട് The പറയുകയാണ്, Spirit of God is saying നിങ്ങളുടെ today, വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. and there is a solution to all your problems. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ പക്കൽ പരിഹാരമുണ്ട്. And in the hands of God, there is a solution for all your problems. ആമേൻ. എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരപ്പെട്ടു മനസ്സ് കലങ്ങിയ മാർത്തയെ And Martha, who was worried, like, what is she going to serve to all these guests there? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, John chapter 12 verse 2, when we read that, ആമേൻ, എന്താണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് what അറിയാമോ? did we read there?
Here it's written, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഒരു വലിയ ആമേൻ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. And there's a great service which is taking place there. ആമേൻ. തന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ And നടക്കുകയാണ്. there's a celebration which is taking place because Lazarus was again, he came to life from his death. ആമേൻ. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ വന്നത് യേശുവും 12 പേരുമാണെങ്കിൽ, And at some time, few months back, Jesus and only few disciples had come to that home. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ അവർ മാത്രമല്ല, And now it's not only them. വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. There's a big crowd who have come now. ആമേൻ. ലാസർ ഉയർത്ത വിവരം അറിഞ്ഞ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവിടെ And വന്നിട്ടുണ്ട്. after hearing the news that Lazarus was raised from death, a great group of people are അവിടെ there. വീട്ടിൽ വന്ന 13 പേർക്ക് വിളമ്പാൻ കഴിയാത്തവൾ, And so who could not serve for 12 people at the home. ആമേൻ, ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ, ശുശ്രൂഷിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം അവളെ മാനിക്കുവാനിടയായി God തീർന്നു. had honored her to serve a whole community there. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you believe that? ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ നമ്മൾ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില And വിഷയങ്ങളുണ്ട്. there are some problems in which we are really crushed. നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. Burdened with some of the problems which are going പക്ഷേ ഈ through. അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ God is going to പോകുകയാണ്. bring a change to those situations. ആമേൻ. നിങ്ങൾ And do വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, you believe that? If you believe, ആമേൻ, കർത്താവ് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ദേശത്തിന് വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ God is പോകുകയാണ്. going to do a mighty thing in this land. ഈ ദേശത്തിന് വലിയ കൂട്ടം ജനം വിടിവിക്കപ്പെടാൻ A പോകുകയാണ്. great group of people are going to be delivered in this ഇവിടെ land. മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. God is going to build a great church in the city. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ ദൈവം തരാൻ പോവുകയാണ്. Along with you, God is going to give you lot many more people. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കമായ ആൾക്കാരെ ഉള്ളെങ്കിലും Now we just are a small group of people. ദൈവം ഇതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ God പോവുകയാണ്. is going to expand it. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. God's great work is going to be revealed in this land. ആമേൻ. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ Read one more ആഗ്രഹിക്കുന്നു. verse and end it. ആമേൻ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 1 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ And John chapter 14 verse 1. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, Jesus is telling, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം oh, കലങ്ങിപ്പോകരുത്. let your hearts not be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. Not let your hearts be troubled. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കലക്കിക്കളയുവാൻ And to trouble your heart. ആമേൻ വിവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പിശാച് കൊണ്ടുവരും. Devil will bring lot of different problems. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, And the time when you least expect those. ആമേൻ, നല്ല ഐക്യതയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, And when you are standing in Lord unity. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, When you are going within such great love. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കലക്കിക്കളയാ, And so your hearts will be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടർച്ച കൊണ്ടുവരാ, And to bring that enmity in ആമേൻ, between you. പിശാച് പല പദ്ധതികൾ ഒരുക്കും. Devil will bring lot of his keys. പക്ഷെ അന്നേരമെല്ലാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ And വിശ്വസിക്കണം. in all those times you have to believe in God. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. You have to believe in God. ആമേൻ. ദൈവത്തിൽ You have വിശ്വസിക്കുന്നവർ, to believe- all those who believe in God. ആമേൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മടിവിലും ജയിക്കാൻ കഴിയും. In midst of any situations they will be able to overcome and come out victorious. ഏത് പ്രതിസന്ധികളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിശാച് കൊണ്ടുവന്നാലും, And no matter what situation devil brings in midst of നിങ്ങൾ you. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ And if you are one who believes in ആ God. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. And those problems will never be able to crush you or break you. ഇയ്യോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ And there's a man of God called Job. 10 മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. And all his 10 children were lost. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. All the wealth which he accumulated, everything was തന്റെ gone. സ്നേഹിതർ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. And all his dear ones, they came and they started accusing him. തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങൾ പോയി അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. And even Job's wife came and said, you just forsake this God and go on your way. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ But in midst of such a situation, ആമേൻ, ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. and Job did not accuse God or he did not forsake ഇയ്യോബ് God. ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. And he did not forsake God. എന്തൊരു ദൈവം! Oh, what kind of God it ഇതാണോ is? ദൈവം? Or is it a God? ഇങ്ങനെയാണോ ദൈവം അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് This is how God does things. എന്ന് ചോദിച്ചവൻ ദൈവത്തെ തള്ളി Oh, പറഞ്ഞില്ല. he did not murmur against God. പക്ഷെ അവൻ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു. But he held on to God. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? Because of that, what happened? അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടിയായി അവന് മടക്കി ദൈവം Whatever കൊടുത്തു. was lost, he received double portion of it. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി തരുന്ന ദൈവമുണ്ട്. God is a God who restores things and who gives you back. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സംവത്സരങ്ങളെ അവൻ മടക്കി തരും. And he is going to restore back all the years which were lost. നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്തിനെ മടക്കി തരും. And the wealth which was lost, he is going to restore back. നഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനം മടക്കി തരും. And the peace which was gone, he is going to restore back. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം മടക്കി തരും. And the education which was lost, he is going to restore നിനക്ക് back. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തലമുറയെ മടക്കി തരും. And your children who was lost, God is going to restore അവൻ back. പിശാച് നിന്റെ അകത്ത് ഉരുവാക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഉരുവാക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. And God is
able to do mighty things in your life. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല. Nothing is impossible to God. എന്താ കാരണം അറിയാമോ? What is the reason? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-27 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ In John chapter 14 verse 27 when we read, യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. there is one thing which Lord Jesus said. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. Peace I leave with you. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. My peace I give you. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല. I do not give to you as the world gives. ലോകം തരുന്നത് മദ്യവും ലഹരിയുമാണ്. And the world gives you all alcohol and all of these things. ലോകം തരുന്നത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ലഹരിയാണ്. And the world will give you some alcohol. അത് നിന്നെ രോഗിയാക്കും. And that will make you that your peace. അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കും. It will destroy your life. പക്ഷേ യേശു തരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? What does Jesus give? കർത്താവിന്റെ സമാധാനമാണ്. And Lord Jesus will give his peace to you. ആ സമാധാനം നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ And if you have the peace inside of you, നീ ഒരു നാൾ കലങ്ങി പോകാൻ you will സമ്മതിക്കില്ല. never be troubled in ഒരു any നാൾ കുലുങ്ങി പോകാൻ any സമ്മതിക്കത്തില്ല. of the situations. You will never be troubled. എത്ര പേർ And how ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? many of you have that എത്ര desire? പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? How many of you have that desire? ആമേൻ. എനിക്ക് കർത്താവിനെ വേണമെന്ന്. Why I just need this Lord? എന്റെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിലാണ്. And my faith is in God. ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ And വന്നാലും in any situation ഞാൻ I എന്റെ go through, ദൈവത്തിൽ and I ആശ്രയിക്കും. will put my trust in God. എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ And ആശ്രയിക്കും. I will put my trust in ദൈവം God. എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും. God is going to do a mighty thing. എന്റെ for me. ദൈവം എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം God is വരുത്തും. going to bring a change in my ആമേൻ. situation. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. God is going to work on the matters which I'm ആമേൻ. praying. ദൈവം എനിക്ക് ഒരു പുതുവഴികളെ തുറക്കാൻ God is going പോവുകയാണ്. to open a new way for me. എത്ര പേർ How വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? do you believe that matter? ആമേൻ. നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ Oh, it's been so many years since you have been praying over certain ദൈവം matters. നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകും. God is certainly going to do a mighty thing. സാറയോട് ചോദിച്ചാൽ, And if you ask Sarah, അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ, if you ask Abraham, അവരാണ് ഈസഹാക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയും, and they will make Isaac stand and say, ഞങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായത്. oh, it is the result of our prayer of many ഞങ്ങളുടെ years. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ്. Oh, it is the result of our prayer. ഹന്നയോട് ചോദിച്ചാൽ ഹന്ന പറയും, If you ask Hannah, she എന്റെ will say, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഈ ശമൂവേല്. oh, Samuel is the result of my many years ഇന്ന് of പകൽ ഈ prayer. വൈകുന്നേരം ദൈവം പറയുകയാണ്, And the Spirit of God is saying to him in time, അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ and when you come next week, അവൻ നീ ഇതുപോലെ ചില സാക്ഷ്യം പറയാൻ oh, പോകുകയാണ്. you are going to say certain similar ഞാൻ testimony. പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടിയുമായിട്ട് അവിടെ Oh, the വന്നിരിക്കുന്നത്. matter which I was praying, I have a result for എന്റെ that. പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Coming with the answer to my prayer. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? If you have the desire, അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ but the next day when you come, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയുടെ സാക്ഷ്യം പറയാം. oh, you are going to come with a testimony. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ And next time when you come, പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയുമായി വരാം. oh, you are going to come with an answer to your എത്ര പേർ prayer. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you have that desire? നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ലാത്ത Oh, വിഷയമുണ്ട്. there are many matters over which you have been praying for. ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കാൻ God's പോവുകയാണ്. hand is going to work. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകത്ത് ചലിക്കാൻ Oh, പോവുകയാണ്. Holy Spirit is going to work. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ In the name of Jesus. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ദൈവ മഹത്വത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് ജനത്തിന് വേണ്ടി Oh, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Father, we pray for this crowd here. അവിടുത്തെ കൃപയെ ജനത്തിന് മേൽ പകരണമേ. Oh, pour out your grace upon each and every one. ആരെങ്കിലും ഹൃദയം കലങ്ങിയവരായി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, Oh, if there is anyone in midst of us whose heart is ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിരാശരായി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, oh, if they are going through any trouble, അവൻ ഇന്ന് വൈകിവേള ദൈവനെ തൊട്ടതിനായി oh, സ്തോത്രം. Father, thank you for touching them today. കർത്താവേ, അവർ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. Oh, Father, use them for your expansion of your kingdom. അനേകരുടെ സുവിശേഷം So പങ്കുവെക്കുക. that they'll be able to share the gospel with many. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്നതിനായി Father, സ്തോത്രം. thank you for your anointing which is beyond. അനേകരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായി തീരട്ടെ. So that they'll be able to serve many. അനേകർക്ക് വേണ്ടി അവൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. So that you'll be able to raise your name upon high in front of many. ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. And Father, you bless them all. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ In the name പിതാവേ. of Jesus. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Praise the Lord. Amen. Our God is a God who comes and works in the times of our trouble. We are going to conclude this service here very soon. Normally, हम ये service यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं. But if anybody would like to, pray, please come forward. Pastor will be available to pray for you. Pastor जी हमारे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे. If you have any prayer point, prayer need, Pastor and along with Pastor Biju, both of them will pray for you. दोनों आपके लिए प्रार्थना करेंगे. And I want to thank you all for coming. And may God's blessings be there upon everyone's life. At this time, I'm going to ask Brother Sam Anand Karma to come forward. He's going to. I heard that you have brought some people who are going to India, right? Or you are going. Maybe say a few words and maybe you can pray. And the conclusion. Come forward.
थैंक यू पास्टर। बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आपके बीच में आकर बहुत दिनों के बाद मिल पाए आप सबसे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्लूमिंगटन में एक नई सेवकाई प्रभु ने शुरू किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I'm very thankful to be here and see this new fellowship started, and God is doing amazing work here, and I'm so thankful. I have a few guests that I want to quickly introduce. We have Bijoy and Roxanne in our midst, and we thank you for coming here. They have a ministry in North India and Nepal, among Nepali diaspora, and they have been in ministry before I was born. I was born in 87. So, after we first met in India, and then we met here. They live in Burnsville, and I've learned a lot from them, and they have been an amazing blessing in me and my wife's life. And I'm sad to say that I will be leaving at the end of this month. We're moving to South Carolina. God has appointed me, given me a responsibility there to appoint a new Indian church. So it's amazing how He has worked, because just 3 weeks ago when I went to South Carolina, I had no idea where we were going to live, what jobs we were going to do, but I was just praying that God will open something, because I want to serve your people, Indians, wherever I am, whatever jobs I do. But my dream job or my heart's desire is to, serve people and be in ministry, and God did it. I am more than thankful. So we will be leaving, but I'm so happy to see this fruit being fruitful and multiplying. And we have Thomas and his wife, his family. They are going to India in Visakhapatnam in January for 3 weeks, right? To get ready to go again to serve, right? So we met at church today, and I said, "Why don't you come along? Let's meet some Indians, and you'll get to know some more people." So we can pray for Thomas and his family that they will go and serve in a place which is totally different from here, and God will be and bless and lead them and protect them, because a lot of things are changing in India. And once again, thank you so much, Manan family and Thomas and his family, for coming here, and thank you for giving me this opportunity to share. So, Pray. Then I will pray for, because you are going, they are going this way. Yeah. Okay. You just pray for it. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा है और हमारे बीच में है। हमारे बीच में कोई भी तस्वीर, कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्त नहीं है जिसके सामने हम धन्यवाद करते हैं, जिसके सामने हम गिरते हैं, क्योंकि तू हमारे बीच में जिंदा है और तेरा काम हम यहाँ पर देख पाते हैं। तूने जो हमें बल दिया, हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी, उसके अनुसार हमने तेरे काम को आगे बढ़ाया और तूने उसमें आशीष दी, उसे फलवंत बनाया। प्रभु जी, इस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, तूने इसके बनाया है, अपनी कलीसिया को तू बनाता है। प्रभु, कोई इंसान तेरी कलीसिया नहीं बनाता और तू किसी इंसान की कलीसिया नहीं बनाता। परमेश्वर खुदा अपनी कलीसिया खुद ही बनाता है और वो हमें चुनता है ताकि हम उस कलीसिया को, उस बीज को बोए और वो उसे बढ़ाता है। और तू उसे बढ़ाए प्रभु जी, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना बढ़ाए प्रभु।
मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी तू इस कलीसिया पर आशीष दे। हर एक जन, हर एक विश्वासी और जो भी इस कलीसिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रभु जी बहुतायत से अपनी आत्मा की, अपने पाक रूह की अभिषेक से भर दे प्रभु। ओ प्रभु जी उनको अपनी हियाव दे दे, उनकी अपनी आशीष दे दे, अपनी समझ दे दे प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पास्टर को आपने नया जीवन देके खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। बिजू और उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कलीसिया को प्रभु जी अगुवाई करते हैं, उनको दिन प्रतिदिन समझ बुद्धि देते जाइए प्रभु जी, और अपनी अगुवाई में लेके चलने के लिए सहायता कीजिए। अपने अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए, हम सभी को बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु जी आने वाले दिनों में हमारे जो ट्रांजिशन है मेरे परिवार की, उसमें आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और हमारे बीच में जो भी यहाँ पर गेस्ट आए हैं प्रभु जी, वो खाली और निराश और हताश होकर ना जाने पाए प्रभु जी। आपकी आशीष, आपकी शक्ति, आपकी शांति अपने साथ लेके जा सकें और अपने लोगों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में वो बांट सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी इस भवन में जो शांति है, वो प्रभु जी शांति इस भवन के दीवारों के बाहर भी और फैलते जाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस ब्लूमिंगटन इलाके में मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हिंदुस्तानी और ये जो प्रभु जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कलीसिया है वो बढ़ते जाए प्रभु जी, एक ज्योति के समान यहाँ पे चमक सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने चुन लिया हमें इस काम के लिए। हम इस काम के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी, लेकिन तू ही है जो हमें उठाता है, जो हमें बनाता है और हमें इस्तेमाल करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से, यीशु के नाम में आमीन। Why don't we all stand up as we are going to conclude? Let's pray for Brother Anand Karma and family. We know that they were in India, they went to India, but now they came back. The Lord is sending them to South Carolina. Let's pray that God's blessings will be upon them. And let's also pray for our dear brother and family who's going to India, and they're getting ready to go and come back. And we know what is happening in India. What a challenging decision they have taken, but God is going to lead them. Let's pray for them. Also, let us pray for our dear ones who are the servant of God and family who have been doing the ministry in India and Nepal, who are with us. Let us pray for everyone. Heavenly Father, we thank you. Once again, we thank you for everyone who have come here this evening. We thank you for Brother Anand and his family as they are going. Lord, let this move be ordained by you and use them in that place to bring many to your kingdom. As your children, as your congregation, we bless them and we pray that you will indeed provide all their needs and you will continue to lead and guide them, Lord. We pray for Brother Thomas and his family who is going to India. We pray that, Lord, your blessings will be there. Give them traveling mercies. Help them that their bodies will adapt to the climate and all the other things which are needed. Give them all the grace, Lord, so that they will be able to take the right move in their life. We also thank you for your servants who have been serving the Lord for many years in India and Nepal. We pray that you will continue to guide them and strengthen them and use them. We thank you for everyone. We thank you for all our families here in Bloomington also. We thank you for everything you have done in our lives as we conclude here and we go back from here. Be with us until we meet again. Protect and keep us all safe. हम सबको प्रभु तेरी हुजूरी में रहने के लिए मदद करना. We thank you. We praise you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen. Amen. God bless you all and be with you. As I said, if anybody needs prayer, you can come. Otherwise, God guide you and be with everyone. Praise God.